Angola was in war for 40 years. Many people died, and many people didn't have education or opportunity to gain skills from their work. The story starts before the war. Angola was the biggest cotton producer in Africa, and during that war, their textile factories was destroyed. So after the war, the Angolan government made a revival plan of their economy. And one of the biggest projects for them was to rehabilitate the 3 biggest textile plants. Marubeni had experience in this kind of job, so we proposed a plan to the Angolan government, and we contracted them in 2009. We say it's an EPC contract. It means engineering, procurement of the machines, and construction. Our role was to make a factory that works and give it to the Angolan government. And then the Angolan side will operate. Here, the main industry is oil, petroleum. But the petroleum industry has a limit, especially for the employment of local Angolan people. So that it needs to diversify the industries here. The project we have done here, that's a major project, is the construction of textile factory. I think that's incredible, the Angolan people is very young. They have a potential, and I feel the young people is changing the culture and the way of thinking. When we started this project in 2009, the road to the factory was in a very bad condition, and it sometimes took us 2 hours, 3 hours to go to the factory. Now it takes around 30 minutes when there's no traffic. I started here in 2013 for the recruitment of almost 200 employees because we needed to start the factory. This area is called Kazenga. Kazenga is the biggest area of Luanda, so many people live in this area. This place, Kazenga, has a lot of necessity, like many places in Luanda. So when we started the recruitment area, our focus was to get in touch with the community. We have workers that live just across the street. We have some workers that they just need to jump the wall and they're in their house. Sou vizinho da fábrica. Isso é muito bom para mim porque eu não pego nenhum táxi, dinheiro do táxi guardo para o meu bolso. E essa fábrica desse município trouxe boas coisas, porque tirou alguns jovens do desemprego, e tem muitos jovens no desemprego até hoje, mas alguns conseguiram a situação aqui, apesar que não estão todos conseguiram. Graças a Deus fui chamado para uma entrevista, graças a Deus fui chamado para começar a formação. Depois começamos a trabalhar lá dentro da fábrica. Gostei, como sou apaixonado pela manutenção, que é a área que eu escolhi para trabalhar. Eu gosto de fazer esse trabalho. The factory was closed for almost 20 years. I was recruited for start the training and the recruitment for the operation. Some people didn't know what textile mean. Even for me, it was a new thing because I used to work in an insurance company. Of course, there's many machines here from all around the world. And one important thing that we thought was that the Angolans have to operate by themselves. Marubeni helped us get the technical knowledge that we need. We have some very good machines, one of the best in the world. We did some jobs with these machines. We have Luanda Fashion Week, so we like very proud. Like, look, this is our fabric. Pelo meu desenvolvimento, falando de mim mesmo, eu falo que desde que eu entrei aqui nessa empresa, na Nova Testang 2, eu conheci muita gente. Ganhando essas coisas todas, me fez abrir muito mais a minha mente.
Eu era um jovem muito reservado. Na minha opinião, o que os jovens angolanos mais precisam nesse momento de uma oportunidade de emprego, que eu digo. Tive que concorrer a TFGA 2 para poder ter um custo de melhor de vida. Recebemos uma formação teórica, faltava a prática, que eram os formadores japoneses que podiam fazer essa prática conosco diretamente às máquinas. Líder para mim, orientar, fazer, estar naquele momento de trabalho. Me elogio, né, de ser um líder na empresa onde eu trabalho, a TFGA 2. Digo isso capacitado estou, porque recebi uma formação adequada para esse ramo. Significa muito para mim, para minha família, é uma carreira que eu estou a levar. Significa muito, muito, é um passo muito importante para mim e para minha família e a minha filha também. Em relação aos jovens angolanos, o que eu deixo também é como uma mensagem. Nunca deixam de lutar pelos seus sonhos. Sempre lutam e acreditam, sempre acreditando que vão chegar lá. Sempre acreditando, chegarão a vencer nessa etapa da vida. De abrir essa fábrica, conseguir ter conhecimento, coisas que eu nunca pensei. Devemos aproveitar essa oportunidade como jovem, né? Porque essas empresas estão a se abrir mesmo para nós. Então, o facto da empresa estar aí a funcionar e nós estamos aí a trabalhar para dar o nosso melhor, só mostra que, na realidade, o país está a crescer. Apesar de que vivemos tempos críticos, né? Mas agora nós temos a oportunidade de mostrar, na realidade, aquilo que nós sabemos. Esse cá. E, a princípio, eu sempre vi com os meus pais. Depois que a minha mãe desapareceu ou faleceu, então vim viver com a minha tia. Sou muito jovem, preciso crescer muito mesmo. Eu tenho o desejo de continuar na empresa, né? Ter um salário, ter um cargo, um lugar fixo, para poder crescer então dentro da organização. Porque quando a pessoa está a trabalhar, o objetivo é crescer, não estar parado. Então esse é o meu objetivo, o meu desejo, de continuar a crescer e continuar a mostrar respeito àquelas pessoas que têm me dado essa oportunidade. For me, it's a very big honor to make part of this rehabilitation. I'm talking about rehabilitation of the factory, but of course, it's more than that. Actually, we are rehabilitating our country. I finished my contract with Marubeni, but Nova Textile hired me. I wish all the young people could have such opportunity. Don't be afraid. This is the memorial. The names below are the person who worked hard for this project to be a success. Actually, my name is here, and you can read Japanese here. Domo arigatou gozaimasu. Thank you very much in Japanese. My name is written, I will be remembered, and I have a story to tell. We need to have our own companies, our own opportunities, because we depend so much on the others. We have to import most of the things we use here. It would be very nice if we could have our fabric, our clothes, our cars. The country would be very easier to live. Sei que és fiel. Maybe in the past, in my childhood, I had to struggle to go to school. I had the will to get educated, but I didn't have the means. Home sweet home, my beautiful life. I had one notebook, and I used to have this powder milk can, which I used it as my bag. And when I get to school, I take the books out and use that same can as my chair.
Agora vamos ver o gosto. Tá gostoso. Ah, é? Já provaste? Uma balança feia. Tá bom, vamos. As senhoras primeiro. É um orgulho Opa. por ter ele como esposo e por ser um homem esforçado. E tem recebido muitos elogios, então sou feliz por isso. Now I can work, I can support my family, I'm married, and of course I'm having baby very soon. So it's nice that I can make part of this project. It's nice that many projects like this would happen, would exist in Angola, because actually we need it. I think it is a very important phase for the Angolans now to operate by themselves. I feel them trying to have the ownership, and I think that is very important for them. When I see the young Angolans working here with passion and when I feel the energy, I have a sense that we've done something meaningful. The tree comes from a very small seed, but in future it will become a very huge tree. That's the idea I have of this company and also the idea I have of our country. We came from a very small seed, but now we are growing, and in future we will be a huge company and a huge country. C'est un problème de chance. Tu peux faire même 2 mois sans gagner quelque chose. Qui tombent sur les travailleurs. Il y a des gens qui sont blessés gravement et il y a même des morts dans ces domaines. On ne peut pas être sous la terre, qu'on n'ait pas peur. Dire si on a peur là, on a peur. Ce métier est très, 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 très difficile. C'est difficile. Mais on n'a pas le choix. C'est tout ce qu'on peut faire pour gagner quelque chose. This is the southeast of Senegal, where traditional mining has been practiced for generations. It's home to several villages surrounding the Gora mine pit, Jakaleng being the main one. And it's here that since 2011, Teranga Gold, known to locals as SGO, has had a mining concession, a satellite to their Sabodala mine 25 kilometers away. Comme vous pouvez le constater tout autour de nous, nous sommes en période sèche. Donc les activités agricoles sont terminées. Les gens sont focus sur d'autres activités. Parmi ces activités-là, l'orpaillage occupe une place extrêmement importante. Je suis né à Djakhali. Moi, auparavant, j'étais un mécanicien de véhicules poids lourds. J'ai appris ça à Kédougou. Je voulais ouvrir un garage, mais il n'y avait pas les moyens. Pourquoi j'ai arrêté la mécanique pour venir au village? Si j'ai eu la chance de gagner quelque chose pour payer des matériels, comme tout le monde le fait, moi aussi j'ai décidé de partir dans l'orpaillage.
Donc ces populations de Diakhali et environ avaient une mine traditionnelle appelée Gora, là où elles menaient leurs activités. Mais avec l'arrivée de la compagnie Sabodala Gold Operation, cela a créé beaucoup de difficultés. The traditional miners were now illegally mining within SGO's license. Au moment où SGO était là, beaucoup de personnes ont eu peur. On avait peur. Ouais. C'est en ce moment que les problèmes ont commencé entre la population et les sociétés minières. Il y avait eu des affrontements entre, il y a eu même des blessés. Mais avec le dialogue, la sensibilisation, les réunions que nous avons tenues, la situation est devenue calme. Compte tenu de la situation, quand les populations ont su que vraiment on ne pouvait plus continuer cette lutte parce que l'État a déjà octroyé ce périmètre à la société. From the outset, the mining company has led a program of social engagement. $9 million has been invested into all communities impacted by their license to improve infrastructure, health, water and sanitation, education and sustainable income generation. Bien avant même le démarrage de l'exploitation du jugement de Gora, le département relations communautaires de SGO Teranga, présent dans la zone. En ce sens, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges ont été tenus. Si on sait que les populations de Diakhali faisaient de l'orpaillage dans cette zone de Gora. Maintenant, on leur a privé cette activité qui leur permettait de subvenir à leurs besoins. Je pense qu'il était normal, judicieux, et en se conformant aux procédures et réglementations internationales, de mettre en place un fonds qui leur permettrait de mitiguer ces impacts. Et ce fonds a été accueilli avec beaucoup de satisfaction par les communautés. Ils se sont appropriés ce fonds en créant un comité de gestion qu'ils dirigent eux-mêmes. Ils identifient l'ensemble des besoins et ils les mettent en œuvre. Les réunions aussi nous ont permis de pouvoir mettre à la disposition des 6 villages impactés un fonds communément appelé le fonds de Gora. Donc le fonds de Gora avec un montant de $200 000 par an, ce qui équivaut à peu près à 125 millions de francs CFA. Le comité de gestion comporte tous les membres des autres villages, c'est-à-dire des 6 villages qui tournent autour de Gora. Et nous tenons chaque fois des réunions mensuelles pour l'exécution de ce fonds. L'engagement des uns et des autres, et nous allons œuvrer pour un véritable développement de cette zone avec la création de beaucoup d'emplois, avec la mise en place d'activités génératrices de revenus pour un peu booster l'économie locale. Beaucoup de jeunes travaillent au niveau de la mine. Ils ont des emplois qui leur permettent d'avoir des revenus et de subvenir à leurs besoins. Ainsi qu'avec l'argent du fonds, beaucoup d'investissements ont été faits, notamment l'acquisition d'un tracteur avec plusieurs accessoires. Tu vas travailler le tracteur, j'étais déjà content. C'est un métier que je connais. Et tout le monde avait envie qu'on travaille son champ. Le tracteur, c'est déjà quelque chose qui m'apporte grand chose, hein, puisque dans le Dura, c'est différent. Là-bas, on travaille avec la chance.
The tractor is the fourth financed by SGO in the region, helping develop agriculture and food security as a safer and more sustainable alternative to artisanal mining. Depuis mon enfance, j'ai rêvé d'être sage-femme. Je le suis maintenant grâce à mes parents et à l'aide de Dieu. Et je loge ici, dans l'hôpital, dans le poste de santé, construit par la société TFGA. Durant le mois, on a 19 accouchements. Mais durant les 4 mois, je connais bien la population parce qu'on est ensemble tous les jours. On se partage beaucoup de choses. Moi, je les comprends. L'acquisition des moulins est un investissement important. C'est les femmes, membres du comité de gestion du fonds de Gora qui l'ont sollicité. Ces villages-là, il n'y avait pas de moulins. Le fonds a permis de finaliser les travaux de construction de la mosquée de Djahalin. Les membres du comité de gestion du fonds ont un projet de mettre en place un domaine agricole communautaire dans la zone, mais aussi qui permettra de mener d'autres activités comme la pisciculture et l'élevage. A market garden has been established in Jakaling village, and legal mining corridors have been created by government for local artisanal activities. Donc c'est pour cela que le fonds de Gora a octroyé une somme de 1 million de francs CFA pour vraiment venir en aide à ce poste de santé. Lorsqu'ils nous ont donné les 1 million, on a acheté les médicaments. Cela nous a facilité beaucoup de choses parce qu'auparavant, les patientes, quand tu les prescris une ordonnance, elles devaient aller jusqu'à Kédougou et c'est loin. Parfois, ils n'achètent pas les médicaments. On a ici une pharmacie, c'est accessible. C'est accessible. Avec l'ensemble des activités qui sont en train d'être menées, c'est un partenariat gagnant-gagnant qui est en train de prendre forme. Et je pense qu'au finish, les communautés EGO, vraiment chaque partie tirera un intérêt dans ce qui est en train d'être fait. Donc d'importantes choses ont été réalisées dans ce fonds de Gora. Donc on est en train de voir encore parce qu'il a été défini qu'à Djahalin, qu'on devait construire une auberge. En voyant Sambali conduire le tracteur, cela montre qu'au niveau de la zone de Djahalin, avec les activités qui sont menées, il y a de réelles possibilités de création d'emplois. Et aussi, c'est une nouvelle expérience pour lui. Voilà pourquoi. Ce n'est pas moi seul qui est content, mais tout le village est content pour le tracteur. Tout le village. Ouais.